ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത് വാൽഹല്ല പാർട്ട് 6. കുറച്ച് വൈകി പോയി, ക്ലാസ് കഴിച്ച് വൈകി, പിന്നെ കുറച്ച് ചായ കുടിക്കാനും കുറച്ച് വീടൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ 3:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. എൻ്റെ വോയിസൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? എൻ്റെ വോയിസ്, ഇൻ ഗെയിം വോയിസൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗെയിം ക്രാഷായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ FPS ഡ്രോപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയാണ്, ശരി, സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരുത്തിയിരുന്നു, കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ ഈ വാറിനെക്കാട് മൊത്തത്തിലാണ് മാറ്റി. പുറകത്തെ ക്ലോക്കൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ. കയ്യിലെ ഗ്ലൗസ് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ പുതിയൊരു ഷീൽഡ് കിട്ടി. താടി മുടിയൊക്കെ മാറ്റി, താടിയൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ കിട്ടി. നമ്മളവിടെ ക്യാമ്പിൽ ബാർബർ ടാറ്റൂ എന്നൊരു ടീം വന്നിരുന്നു. അപ്പം 6 പാക്ക് ഓടിയ തന്നെ ടാറ്റോ ഒക്കെ അടിച്ച് കയ്യിൽ. ന്യൂബേ വെൽക്കം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഗുരൂസ്. എന്താണോ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴുള്ള ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ കയ്യിൽ നിർത്തിയത് ഇവിടെ വെച്ചാളേ. നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിഷൻ ഉണ്ട്. ആ ക്യാമ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ റെയ്ഡിൽ പോയതിന് ശേഷം റോ മെറ്റീരിയൽസും സപ്ലൈയും വെച്ച് ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ആവും. ആ അപ്ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പുതിയ ടീമുകൾ വരും. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ. എനിക്കിപ്പോൾ ബേക്കറി വന്നു, കാറ്റിൽ ഇത് വന്നു, ഫാം വന്നു, മ്യൂസിയം എന്ന സ്ഥലം വന്നു, പിന്നെ അവിടെ ബിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടാണ് എനിക്ക് ടാറ്റൂ ഷോപ്പ്, പിന്നെ ഹണ്ടിങ് പ്ലേസ്, പിന്നെ ഫിഷിങ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ വില്ലേജ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായപ്പം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തെ സ്ട്രീമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രവാദി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. വാൽക്ക നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നത്. വാൽക്കയുടെ അമ്മയൊക്കെ മരിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ സൈഡിലെ ബാറാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡായി. വാൽക്കയുടെ അമ്മയൊക്കെ മരിച്ച് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്, പുള്ളിക്കാരി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു. പുള്ളിക്കാരിക്ക് വീട് ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് കിടക്കാൻ പരിപാടി ഉണ്ടായി. The only curse on this place is their great lout of a blacksmith. It is a rare feeling to travel across the sea and still find oneself at home. This place feels powerful, alive. Do you foresee great things for us? No need for foresight. I feel it in my heart. Is that Valka I see? What took you so long to follow? Wanted to ensure the place was up to snuff. We must talk again soon, Randvi, once I'm settled. And before my arms fall off, what is this I'm carrying? My heaviest reagents, of course. Lead, whalebone, flecks of gold. Put this one to honest work. That is what I like to see. All these people you have brought here. This life you have built on these stranger shores. Does it please you? It does. To know that I've built this place and kept these people safe is a gift. You speak first of yourself when I ask this question, which says more than you intend, I think. ഇതൊരു ചെറിയ സൈഡ് മിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാലും And who is that fellow?
I have no idea. Well, the town must be bustling. You see there? Your home is just ahead. Tell me about your visions. They are as they've always been. Little has changed, save their clarity. With every return, the things I see feel less like dreams and more like memories. And does the Allfather still appear before you? From time to time, yes. He speaks to me as well, but it feels mad to say such things aloud. I understand. You can put those just there, thank you. This will do. Thank you. Anything to help you feel at home. I am most at home helping others. May we return to the subject of your visions? We could, if you think it worth something. I need one more ingredient to finish an elixir for you. Look around the pond there. You will find what I require. Once brewed, this elixir will help you dive deeper into your visions, to see them more clearly. വാൾക്ക പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല, ചാറ്റ് കണ്ടില്ല, ഞാൻ കളിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോറി കേട്ടോ. അമ്പൽജിത്ത് മോനൂസ് വെൽക്കം ശ്രീ. ഗെയിമർ വിത്ത് ഹൃദു, ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് ഹൃദു, വെൽക്കം മാൻ, വെൽക്കം ശ്രീ. ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ വൾക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു എലിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ എലിക്സർ അവിടെ പോണ്ടി ചുറ്റും ഒരു എന്താ ചെടി കിട്ടും. ആ ചെടി കൊണ്ടേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എലിക്സറിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡെപ്തി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്. നമുക്കതിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ നിർത്തി വെച്ച നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലയിലെ മറ്റേ പയ്യൻ്റെ എന്തോ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകണമെന്നോ അങ്ങനൊന്നും പരിപാടിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന് പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് ടീപ്പടിക്കാം കേട്ടോ. അതിനൊക്കെ ഗസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ല അത് തന്നെ. ഈ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ശോകമാണെങ്കിൽ ഈ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര ശോകമാണ്. നിങ്ങൾക്കും ബോറടിയാണ്. ചെല്ലാം അവിടെ സഹായിക്കുക, എന്തൊരാണ് അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, ചെല്ലാം സഹായിക്കുക, അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ബാഡായി പോവും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗെയിം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ബോറടി തോന്നിയ പരിപാടി അതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ ഈ സ്ട്രീമും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അലയൻസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രീമിൽ മാക്സിമം മെയിൻ കോർ തിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം അലയൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ബട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോറടി ആയിരിക്കും, കളിക്കട എനിക്കൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ശോകമായിട്ട് തോന്നും. നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ. സോളമൻ വെൽക്കം ടു സ്ക്രീൻ. ഞാൻ താടി പിന്നിയൊക്കെ ഇട്ട്, താടിയെ കണ്ട താടിയുടെ അടുത്ത് പിന്നിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിങ്ങനെ 2 സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ഇച്ചിരി ഇത് സ്റ്റൈൽസും കുറവാണ്. പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണാപ്പി ആക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തില്ല. നോക്കുന്നൊരു ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലയിലെ ഫ്യൂച്ചർ കിങ് അങ്ങനത്തെ പേരൊന്നും ഞാൻ മറന്നതിലുണ്ട്. അയ്യോ, അറ്റാക്കുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വരാം, പിന്നെ വന്നിട്ട് തീർക്കാം. എന്താണ് സ്റ്റക്കായത്? എനിക്കാണ് നൈറ്റ് ആവണം തന്നെ. നമുക്കെന്നാ മെഡിറ്റേറ്റ് നൈറ്റ് ആക്കാം.
Look there. A lone Dane. Can't trust that. Shh. Be kind. Okay. Lords, ladies, this is a Oswald. day of peace Oswald. and fraternity. I asked you here to Elmenham to offer my thanks and extend my generosity. Finir, our steward, to our guests of honor, Brothir and Broder, and to my lovely bride-to-be, Valdis. You get to plow our sister because Halfdan commands it. But you won't drag us into bed with you, you hear? Broder, The last Saxon king we backed wasn't half as mushy as you, and we lost 150 men protecting his maggoty arse. if you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home. I won't be insulted here. Is that why you've come? To back this Thane who smells of goat shit and sheep pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I bore you, wolf-kissed? I'm here to protect my clan. If that means helping your king secure his throne, well, so be it. You'd be safer crowning the throne. It's made of less wood than, this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Rued's clan. Between the pair of you, I can't see a single nugget. You watch your tongue, wolf-kissed, or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Stop this! You heard me. That's it. ഇടിയാന്നോണെ. She called us flaccid! Limp, weak, soft. കൊള്ളാലോ. Ridiculous! Absurd! ആ, കൊള്ളണ്ട്. This is no way to ensure our good queen. ഓക്കെ, അവൻ പടോയി. Reminds of home. Those bygone days. എൻ്റെ അമ്മേ, To be so full of ഇവരിടിക്ക് ഇത്തിരി പാടാണല്ലോ. This is not how we settle disputes in East Africa. അയ്യോ, അത് തന്നെ കറങ്ങിയൊക്കെ അടിച്ചല്ലേ ഓറ്. Brother, stop this or I'll... Stop! അവനെന്നെ ഒക്കെ All of you! That's enough fun for tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia is in the state it is. You are weak, sheep herder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Well, that's me done. I think I prefer dream nonsense to these alehouse brawls. What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. And will I see you in the morning? We have much to discuss, I think. I will find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much I promise. ഓഹോ, ആ ക്ലാനിലെ ബ്രദേഴ്സായിട്ട് ഇനി സെറ്റായി കൊടുക്കണം. ആ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഒറ്റൊരു പെങ്ങളായിട്ട് ഇവൻ സെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്. Seems Oswald has set out for the day. I should have a word with him. Clear the mess in the longhouse and wake my brothers with the coldest water you can find. Eivor, good to see you. ഇവളേതാ? ഓ, ഇവള് മറ്റോളല്ലേ. ഇനി അടുത്ത മിഷൻ എന്താണോ? Where is the mission? Find and pick yourself. Okay. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഉള്ളിടത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. പയ്യനോടെ പോയി
Go, Zulin. അവിടെയാണോ? എന്തായിരുന്നില്ലേ സ്ഥലം? ഇവൻ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഇവൻ. Ah, good morning. Up bright and early. You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed. I find a solitary comfort in my menial labors. Not something a king should admit to, I suppose. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter lay unresolved. Oh, it was a petty row with henhouse wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time to suffer fools. They betrayed your hospitality, Oswald. Where I'm from, that's a grave insult. Well, well. Here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnair. I know I failed to impress at dinner yesterday eve, but fear not, the Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone. If Lord Halfdown were here, he'd squeeze ale from a stone. Yelling, Finner, my drenger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting. Here's Finnear the hound. He has bark, but no bite. Just a puppy I've found. അത് കൊള്ളാം. What just happened? That is flighting, Oswald. Using rhyme and rhythm to lay a man flat. Try it. Match his verse. There's no man you can lead, you dunce of the thirds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad, not bad. ഇതെന്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്? ആദ്യത്തെ കൊടുക്കാം. He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. I hail from the north, where the winters are seasoned. But you're foul. You're a blister. You're a... Plague-ridden lesion. Oh, yes, that's very good. Plague-ridden lesion. He's got the wit of a boar, so when he insults you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your... Head's made of wood. Wood! Head's made of wood! Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You, not even a breeze. But the winds that you sail... Blow between both your knees. Blow between both your... Oh, you mean farting? Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. അത് വേണ്ട. He'd take 2 seats in a longship. He'd do well to remember that, Oswald. A walrus? A whale? A behemoth by name? No, it's Finnear the Fool, drunk and reeking with shame. Well spoken. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. But how long will that silver tongue hold up against an iron axe? ഭയങ്കര ലാഗ് പോലല്ലേ വേറെ കോൺവെർസേഷൻ. Let's find out, Finnear. I challenge you to a home gang. You don't mean that, Oswald.
As a fight to settle disputes, no? A home game. A fight to the death, yes. Let's talk it out then. Too late. The challenge has been made. But a fight against Fenrir wouldn't be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I shouldn't be seen killing a Saxon in the streets of Elmenham. There's a nice islet downriver, near Seahenge. Water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not be kingly. ഇനി ഇടിയാന്നോണെ Show me. Speak to Finner അവിടെ Finner कहाँ गया മറ്റാണ് ഓസ്വാൾഡ് ഫിന്നറോടെ പോയെന്തോ ഫിന്നറാണെങ്കിൽ റൈവൻ ഫോട്ടോയൊന്നുമില്ലല്ലോ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്ഥലം കൊള്ളാം ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ വേറൊരിടത്തും കുതിര ഉണ്ടാവും കുതിരയെ കൊണ്ടുപോവാം ഉളുപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഉളുപ്പിന് സ്റ്റാമിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും അതാണ് തിരിച്ചോ കാണാൻ ഭംഗിയാന്നുള്ളൂ സ്റ്റാമിലോട്ട് ഡിമ്മാവും സീലല്ലേ ഇത് സീല ഇത് കൊള്ളാലോ ഇവരതെ കൊന്നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എനിമൽ ക്രൂവൽറ്റീസ് ബാഡ് ബട്ട് കൊന്നു എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അറിയാനാ ലെതർ കിട്ടൂലേ സീലിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടോ സീല് കൊള്ളാം Made it. Now tussle with me. Done. You've still got the touch for drawing a square. I've been in East Anglia many summers now, but I'll always be a Dane. Must we do this, Eivor? Strength and courage are always a boon, Oswald. You'll need both if you want the Danes to accept you as king. True strength comes from resolve, Eivor. It speaks to us, a stern voice from within. I've never heard of talking guts, but a swift axe would silence that inner voice in seconds. You must be prepared. Wait, you're unarmed? Just do your best, I'll be fine. ഇവൻ വാളും വെച്ചാ We'll torture king out of you yet. Don't hold back. You want me to fight? You felt that one? I'm still here. Oh, was that too hard? It was a good strike. Keep going. ബെട്ട് ആ കൊള്ളാം I'll do what I need to do. പയ്യെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോബിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ നല്ല വെട്ടാളവൻ You expect
the Danes to follow this pork belly? I'm still breathing, aren't I? Show me what you can do, Saxon. If it's a fight you seek. Come now! Inspire us, King! You'll never be king at this rate. Is this the best East Anglia has to offer? Yes, and I'll prove it. Come on, fight! I'll battle you. Finish this, Eivor! Pains me to watch! പയ്യൻ വീക്കായി പടാവുന്ന തന്നെ. Eivor is the victor. But you've shown us something, Oswald. Stay down, Oswald. That's enough. I will not stay down. You fought bravely. Not with great skill, but with spirit and courage. Always push back with everything you have. Even if you have to get dirty. Even if you must break the rules. Because there are no rules. Not if you answer challenge head-on. That's where honor lies. Not winning the fight, but living through it. A seaside brawl won't change the brothers' minds. Oswald must show results. Redress old wrongs. Fight back against Rued and his men. The raiders who attacked Beatley have a camp down the coast. The sooner we remove them, the better. That would go a long way to building you up. And if you brought gifts for the brothers, spoils from the raid, they'd be in your debt. Time to wet your blade, Oswald. You're happy. Eivor, I expect your longship crew could help with this attack. ആണോ? എന്നാ കഥ കയറാം. എടാ നിങ്ങൊന്ന് ഇവരൊന്ന് വഞ്ചി കയറും. വെറുതെ അല്ല ഇപ്പം ലോങ് ഷിപ്പോടെ നടന്നു. No one has been willing to take a stand against Rued's clan before. We're a kingdom of farmers and merchants. Even farmers and merchants can fight when led by the right person. I hope your faith in pig farm. Stretch your wings, seaman. As I was telling you, I hope your faith in pig farmers is not misplaced, Eivor. there is work to do. Let the yes, sail out. but we will rise to meet I Rued's bet this clan. are God will make certain of it. Reef sail! Some sort of armed camp. Let's hit the bastards! Tight! Leave no breathing space! Let's bleed. Neither will we. Okay. Keep an eye out. If I see any, I'll let you know. അല്ലവില്ല. അപ്പം ഇൻട്രീ വൈകട്ടെ. ഓ ഒരാടെ വീണത്. You fight well, Oswald. Does the threat of death drive your blade further? Whatever compels you, hang on to it. ഇവിടെ പടോ ഇല്ല, അതേ ഒഴുത്തിനോടുണ്ട് അവിടെ. ബച്ചത്തു കുറച്ച് വേണോ? Are you watching? I'll take you! They're still bigger in these boats.
That's enough! പക്ഷെ അത്ര വലിയ അറ്റാക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത് ഡിഫെൻഡ് നന്നായി. Now to kill any ഓ stragglers. തീർന്ന് ടാക്സ് ആണത്. എന്റെ മോനെ ആക്സ് സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ആഹാ എപ്പിടി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി നിക്കണേ. അവന്മാരൊക്കെ ഒന്നൊരു കൈ തന്നൂടെ, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൂടെ. ശേ ആക്സ് ഉള്ള തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പുള്ളിക്കാൻ്റെ മേജർ അറ്റാക്ക് തടഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ആക്സ് അല്ല, ഷീൽഡ് ഉള്ളായിരുന്നു. മുന്നോനെ Even farmers and merchants can fight when led by the right person. Hope your faith in pig ഓ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ not misplaced. There is work to do. കുറച്ച് ഷിപ്പ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പുറകെ സാധനമൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയുണ്ട്. Let's go, a Viking! Sacrifice! Odin! Remember Fraki's double thrust? ഇത് മറ്റല്ലേ ഓ ഓക്കെ ഇതെന്ത് കൂട്ടം കൂടിക്കണം. ഓക്കെ അവനെയും കൊന്ന്. ഓക്കെ ഗോയ്സ് അതിനവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി. ഞാൻ മറ്റവൻ എൻ്റെ പൊന്നു പോനെ അറ്റത്തിക്കണമല്ലോ. എൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ട കൊടുക്കണ്ടേ. ചിമ്പിൾ അല്ല പിന്നെ കളിക്കണ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. എന്താണ് വേണ്ടേ? ബേൺഡ് കാർഗോ. ഓക്കെ കത്തിക്കോളും. You have my thanks. ഇതെന്തിനാ പേടിച്ചു വിടണം? ഇനി ആൾക്കാർ വന്നാ Now to kill any stragglers. കത്തിയൊക്കെ വലിച്ചു. ഇവിടെ കത്തിയില്ലേ? That'll do nicely. Okay, find something? There's a crate of hack silver here. More than enough to make everyone happy. We'll take it to the ship. A hard-won fight. The first of many, Oswald. Have you the will to keep it up?
This is my gift to the brothers. ഓഹോ I have more than enough wealth in Elmham to widen their eyes, but this will be a symbol of my commitment to our fight. It's a good start. yeah ബ്രദേഴ്സിന് Take what riches you find to Norwich, then send for the brothers. I'll meet you there. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതേ ഇരിക്കണം എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ നമ്മടാ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് എൻ്റെ കീ എവിടെയുള്ള കീ കിട്ടി എന്താണോ സാധനം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗിയർ വല്ലതായിരിക്കും ആ ക്ലോക്ക് കൊള്ളാലേ collecting clock. Wow. Full black. മറ്റേത് ഒരുമാതിരി ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് റെഡും ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാം ഇതില്ല ഇത് മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണോ എന്താണ് വേണ്ടേ ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫെറർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണോ എത്ര ഉള്ളൂ ലൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ എത്ര ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പോയിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാനേന്ന് പാട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് പവറൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കണില്ല എന്നാലും കുറച്ച് പാറുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റത് ഒന്നോ സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് നഹി ഹേ 2 സ്കിൽ പോയിന്റ് കൂടെ വേണം എന്താണോ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പിന് ഈ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എന്താന്ന് വല്ലാണ്ട് ശോകമാണ് കേസ് ഞാനൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ്റേ കേസ് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ആക്കാം ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഇച്ചിരി ഷോ പരിപാടിയാണ് കാണുന്നതിന് ഷെയർ ആക്കൂ ഗൈസ് ഷെയർ ആക്കൂ സെറ്റാക്ക് പവർ വരട്ടെ പേപ്പർ
അയ്യോ. വീണ്ടും മിഷൻ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ. ഹൗസ്ഹോൾഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണം. Silver, livestock, and a trophy from our slain. No battle-dented Dane would ever follow this lump of lord into battle. I don't care how many shields he brings me. You mean to say you refuse my gifts, broder? I don't have time for this. It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. Refuse this and your shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf-kissed. Take the gift. We have bigger problems. One of Rued's men. Aye. Sniffing around the outer walls, looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. Something you might have learned if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plow sword. Valdis is right. There will be others. If I had seen any more, I would have killed them too. Where did you find this one? Just outside the Northwich walls, by the water's edge. They will be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. Find another scout. We'll question him. I'll look around. The rest of you stay here and out of sight. If I find anyone suspicious, I'll bring him here. Rued scouts would be camped near their boats outside the city walls. One of them will talk. ഇനി ഇവന്മാരെ പിടിക്കാൻ പോണം. ബോട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ ബോട്ടിക്കേറി. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോണേ? ഇത് കൊള്ളാലോ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടോ. What do you see, Sunan?
ഒരു ഭാഗത്ത് വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ അടുത്തും പോകും. Show me. ഇവിടെ തന്നെയാണ്. കൊല്ലണ്ടല്ലോ, ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണോ? There. Looks like one of Rued's men. Wait! What are you doing? I'm just a pig farmer. Stay down, muckworm. I have some friends who'd like to speak with you. ചത്തില്ല, ഞാൻ അവിടെ അടിക്കാണ്ടിരുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Put me down! I tell you, I'm a cow farmer. Let me go, Dane. You said you were a pig farmer just moments ago. It's not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Dane as I am. Save your breath, liar. ये बात आती है ना दिया. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എവിടെയാണ്? പാടാ നീ. Did Rued send you too? Speak now, and you may live to see tomorrow. Arger swine. Ooh. Oh no. That won't make you any friends here. A scolding like that is a mortal offense, boy. I've killed the bastard. Don't give him time to act again. I'll ask once more. Why were you lurking around Norwich's walls? I came to pay my respects, Lord. To Oswald, the whimpering Saxon ergi of East Anglia. എന്ത് ചെയ്യണം? Tell him why you're here, and you may walk free with your head on your neck. Lick my tonguehole. Here's the tongue I use for licking. How does it feel against your ass? Oh. When the braziers lit at Dunwich, Rued and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. You English Danes are soft as butter now. Rued sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. സ്റ്റേജാക്കി വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ടോ?
He may still be of value to us if he... Any man who questions your courage and feels no shame, that's your answer. I will not have blood spilt needlessly in my kingdom. This has to end. Alive, this man was a risk. Valdis, this man spoke as if he knew you. Rued was my husband. Your husband? You're married already? I was. We've been apart for 5 summers. I never expected to see him here, and I never wanted to. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Rued's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, man to man. There's no place for him in East Anglia. He must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king tomorrow. It was good to know you, Lord. Rued will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier at Dunwich and face him when he comes. You sure you want to do this? Meeting Rued in the open comes with many risks. It's the only way. We must face him head on, and we cannot waver. Come, Oswald. We make for Dunwich. And of course I will see the lot of you there as well. Else the songs of your cowardice will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Dunwich any moment. We'll be there, Eivor. You don't speak for us, steward. Meet with your alliance. എനിക്ക് വേണ മറ്റേ റൂട്ട്സ് ക്ലാനായിട്ട് അടിയ തുടങ്ങാൻ പോണെന്ന് തോന്നാം. നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയണ്ട. നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് ആവില്ല. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം. കൊള്ളാം. 800 മീറ്റർ. അയ്യോ, എൻ്റെ വുൾഫ് ഫിയറായി പോയി. പാലുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കിടക്കേണ്ടി വരില്ലേ? പാലുണ്ടാവണമല്ലോ. അത് പാലമാണോ? പാറയാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും ഒരു കോമ്പാക്റ്റിന് പോകണില്ലേ? ഓക്കെ, റേഷൻ സെറ്റായി. റേഷൻ പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. വുൾഫിൻ്റെ സ്റ്റാമിന പെട്ടെന്ന് പോലെ അതാണ് ഇച്ചിരി ഷോളോ. ഞാൻ ഒന്ന് വുൾഫിനെ മാറ്റം തരും. പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈഡ് ഡിഷനുള്ളത്.
Dunwich. Rued's men tore through it. Eivor, you made it. അതാണ് പോയിന്റെ സ്ഥലം. എൻ്റെ പിന്നെ കൊള്ളാമല്ലോ. Dunwich. ഇത് It is മുതലില്ല. time to light the brazier. I'll light it. You do the സീൻസ് ആണോ? talking. Brother Valdis and I will scout the dock. Make sure there are no surprises. Oswald and I will hold here until the brazier is lit. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you back. മുതലേ മുതലാണ് വേണം. അത് മുതലില്ല. മുതലുണ്ടാ? ഇന്നത് മുതലില്ല. മറ്റേ ഒറിജിൻസിലാണ് മുതലോ. ഈ വൃത്തികെട്ട മുതലാണ്. പുളകി നോക്കണത്. അത് സീലിനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മുതലുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോലും കാണിക്കില്ല. Stealth is needed. Dunwich. Now to clear out Rued's men and light that brazier. I should be cautious around here. അയ്യോ എന്ത് കാണിക്കണേ? എൻ്റെ ഇവോറെ എന്താ കാണിക്കണേ കിടന്ന്? This abbot priest may be trouble. Seems like the churchmen hold power in the area I said. അവിടെ രണ്ടു പേരുണ്ട്. ഏതാണ് Let's see you, ലൈറ്റ്? old friend. എന്താ ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ബട്ട് ഇവിടെ I മേളിൽ need your eyes, my friend. ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവണം. എന്തിനാ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന? ഓക്കെ അവൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി കൊടുത്ത് കയറില്ല മേളിലേക്ക്. അങ്ങോട്ട് പോയേനെ. ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് പേര് അതേ നിൽക്കണ ഓരോരുത്തൻ. ഒറിജിൻസിന് മുതലും ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? അതാണ് പറ്റി. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിൻ്റെ അറ്റാക്കിങ് സീൻ അവിടെ ചിരിച്ച് മരിക്കുന്നു. വായും പൊളക്കിന് വരും.
Remember Frothy? Aye, she had the... Aye. ഉയ്യോ ഉയ്യോ എൻ്റെ മോനെ. Before you get us both clocked. അതിൻ്റെ സീൻ എടുത്തിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. അത് തന്നെ അതിൻ്റെ സീനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മാൻ ഷീപ്പ് സീലുണ്ടായിട്ടാ. സീലിനൊക്കെ തന്നെ അതിലാണ്. എനിക്കാണ് അതാണ് കത്തിക്കണ്ടേ. ഇതൊന്നും ഇറങ്ങാം. No. No. ഓരോ തോന്നലാണ്. എന്തായാലും മെല്ല് കയറിയിട്ട് അവനങ്ങ് എടുക്കാം. സ്ഥലത്തിലെടുക്കാം. ഫുൾ സ്ഥലത്ത് മോർ വരണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. ഈ ഡിസ്കഷനാണ് ആര് വസ്തു കയറുന്നുള്ള. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ ഓക്കെ. ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വല്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നെല്ലാം. എല്ലാവരും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ എന്തോ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർ. എനിക്ക് കോൺവെർസേഷനിൽ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്തോ തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നില്ല. നീ എല്ലാത്തിനും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരായിരിക്കും. എത്ര പേരുണ്ട്? ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നല്ലേ. അവിടെ എടുത്തിനോടുണ്ടല്ലോ. ഒന്നോ ചത്താ. ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് തീയോടെ വലിയ ചതി പോലോ. മേളിൽ എടുത്ത് നിൽക്കണേ. എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടില്ല. അവനും ചത്ത്. വീണ്ടും ചാടി നിലത്തേക്ക്. അവനെ ഒച്ച കേട്ടൊന്നവനാന്നോണ്. Your end is right here. കൊള്ളാം. ഐ തിങ്ക് സ്ഥലത്തൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ്. വെറുതെ നാടൻ തല്ലി സീനഫ്. ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടുപേര് നടന്നുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ എല്ലാവരും എടുക്കാനാണ്. എല്ലാവരും മേളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി എടുത്താനവിടെ അത്തേന് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനുണ്ട് സോളം. എല്ലാവരും അങ്ങ് എടുക്കണം. ബൈ ബൈ. ഓ ചേടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിൽക്കൂ. Survey the area, Sunan.
Once the brazier is lit, the rest of Rued's men should arrive. അതന്നെ കത്തിക്കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നി കത്തിക്കണ്ടോ. യാ പഴയ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ബെല്ലടിക്കും. അതന്നെ പഴയ കണ്ട അപ്പം തന്നെ ബെല്ലടിക്കും. മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗിലില്ലേ ബെല്ലിൻ്റെ അറ്റം വെട്ടികളയാണ് സീനുള്ളത്. അത് കലകനാണ്. ഇതെവിടെ ഇതെന്താ ടോർച്ച് എടുക്കണ കത്തിക്കണതിനാണോ നമ്മുടെ ടീംസ് വരാനാണോ തോന്നുന്നു. Odin gives me a bargain. A few dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia, and my wife returned. What a day! You. I don't know you. അതന്നെ. You don't need to know my name. You won't have a use for it beyond today. Who called for me? Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now? 5 happy years away from your stinking balls. I called you, Rued. You? Oswald, the hopeful king of East Anglia? And Valdis's husband-to-be. Take your men and go. East Anglia is strong with Saxons and Danes united. It will not fall to raiders. Must I set sail for Denmark with nothing to show for the journey, after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock and grain. I've taken 10 times that already. What's the real prize? I'll make you an offer, Pigfoot. A home gang, just you and me, for the future of your kingdom. I accept. I accept. A fight to the death. East Anglia's the prize. Let it be heard. Hey! The hazel is laid! The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They must not fight today. East Anglia needs them. Let me be your champion. No. He called on me. Whenever you're ready, King of Sheep. I'm ready! സീനാണ് മോനെ മൊത്തത്തില്. Now the Saxon king has bent the knee. Call me king before I got you. Fighting dirty, are you? മോനെ ചക്കജാ King Rued commands you to die! Call me king! എന്താണ് കടിച്ചെടുത്തത്? Go! Now! Run for the bridge! Go! 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 നമ്മുടെ പുറകെ തന്നെ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ആണോ? രണ്ടുപേരും പടമായപ്പാ പടമാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടായി പുള്ളിക്കാരൻ. അത് ഇച്ചിരി ടഫ് സീനായി പോയിട്ടാ.
ഞാനെത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. They're breaking off. They've given up for now. Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. We should go back. വീണ്ടും പോണോന്നു. അയാളുടെ എന്തോ കടിച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? Oswald may have survived. Ruud as well. It's possible. Ruud's men will press the advantage. We must be ready when they attack. We'll go to Norwich. Meet me there when you can. ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ സെറ്റായി. He died a hero. There's no doubt. If his god won't take him, Odin's sword women will. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ സംസാരിച്ചോ. Elmenham will not recover. None of us will. No. എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷൻ പറ്റാത്ത? സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ പോയാൽ കൊള്ളാം. സ്പീക്ക് ടു ഫിനാർ. ഫിനാറോട് ഓഫ് വീണ്ടും ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇസ് റിക്വയർഡ്. ഐ തിങ്ക് സോ. യെസ്, റിക്വയർഡ്. ഇതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ നല്ല പാടായി കേട്ടോ. ഒരുമാതിരി റെഡ് ഡെഡ് പോലെ ഇപ്പോൾ. റെഡ് ഡെഡ് സ്റ്റോറി മോഡിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ല, ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് തോറിൻ്റെ ആമറ പോയില്ലേ, അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നല്ലേ. അതൊക്കെ പറ്റിയതാ. ഇവിടെ ഒരു സാധനം സെറ്റായി, ഇവിടെ ഒരു സാധനം സെറ്റായി, ഇതൊരു സാധനം സെറ്റായി. അടുത്ത വീണ്ടും ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം. അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അല്ലേ ഭഗവാനെ. Touch not that throne. It was blessed by a priest, as were the arrows. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, കാരണം ഫിനാർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തല്ലേ. അത് കൊള്ളാം. Another king lost, Abel. Stop washing your face with mead. How can I face Halfdan Jarl now? I've failed him again. These storm clouds of despair will not solve anything, Finir. We need action. What action?
Action is We can take required. the battle to what remains of Rued's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Borg Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does, but how do we reach it? We rig your ship with oil at her front and sail it ablaze at the gate. They would see us coming, long before we reach the walls. We raise a Fyrd, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, Finir. If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there? Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Rued to the bowels of Elba, Dane devil. Rued may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. 2 eager Saxons is not yet defeated. But you may You be will set right. We may have a chance. I can ride to Elmenham and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thetford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Burg Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. Yeah. With any hope, Theodort remains untouched by Rued's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. Oh no, If Rued's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right. No need to remind me how far I've sure. Watch your back. Rued's clan may still be nearby. Theodort, just ahead. Wood smoke and ash. Rued's men have been here. Watch your back. Rued's clan may still be nearby. Everything is gone, Reeve. Everything. Ah, my friend, he will rebuild. You have a will of iron coming here, knowing your kind did all this. Rued's clan is your enemy, not me. I come on behalf of the late Oswald of Elmenham. We're still a Dane from top to two. It's your meddling that led to Oswald's death, leaving our kingdom for the worse. Oswald died defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? I have problems of my own. East Anglia will fall if Rued's clan is not defeated. Fight with me to drive them off, for Oswald and your kinsmen. Pretty words, Dane. But the men of Theodord have their own battles to fight. If you need an axe, I'm standing right here. There's a village to the east, Kingsbury. It was taken by Rued's men a fortnight ago. And I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength, and join us for the fight to come. Bold offer. If you do as you promise, the pikes at Theodord will be yours. I will take this news to our forward camp, Eivor. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blew it, I'll know you kept your word. Okay. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ചെയ്യാം. Stand tall. You there, Dane. Or good, if you will. ചാടൂലേ?
എന്ത് കുതിരയാണത്? I'm sure of it. If you say so. ചോം കുതിര. വെള്ളം കണ്ട എന്നോട് ഇട്ടു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ആഴം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ആഴമുണ്ട്. നീന്തിട്ട് തീരാത്ത എത്ര നീക്കമുണ്ടായോ? നല്ല മഴയല്ലേ? അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? പൊന്നോ, യെസ്. പുല്ലുകൾ കൊള്ളാം, വെള്ളത്തിനടിയുള്ള. Come on. Yeah! Yeah! Cast about this land, my friend. ഇത് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? പറ്റും, റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The guards here are vigilant. Kingsbury, infested with Druid's men. നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കുളിച്ചെടുത്തിയാലോ? പിള്ളേരെ കുളിച്ചെടുത്താം. പിള്ളേരൊക്കെ എത്തിയില്ലൂടെ? ആ, എത്തിക്കെത്തി. ബേടാ മക്കളെ. മറ്റല്ല ഇല്ലാത്ത അവൻ ചത്തു. ഏതോ ഗിയറാണല്ലോ, അസാസിൻ ഗിയർ. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ദേ വന്നു. നോ, ഉഫ്. അവനെ കൊന്നേ. ആക്സ് വെച്ച് തീർത്താല് ഇടങ്ങാണ്ട് ഏതോ എടുത്തതിൻ്റെ ഈ കണ്ടല്ലോ, കീ ഇതിൻ്റെ കത്താളേ.
എൻ്റെ പൊന്നോനെ ഇവിടെ വലിയ ടീം എൻ്റെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫിയറായി പോട്ടെ. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സഹായിക്കാം നമ്മുടെ പങ്കാളികളൊക്കെ കത്തേക്ക് കയറി. യെസ് മുന്നൂസ് അത് തുറന്നതാ. ആ ശരി തിപ്പനി തന്നെ വരും. കളിക്കൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നും അകത്തേക്ക് കയറി പോകുമോ? ഇങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലണോ? Yeah. Bye bye. To sound the horn and signal victory. എന്താണ് സാധനം? മാസ്ക്. ഇവിടുത്തെ റൈഡ് കേട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ നോക്കാം. മെഷീൻ്റെ ഇടയിലും റൈഡുകൾ നടക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്തോ ഉണ്ടോ തോന്നിയാ? മരക പോണ. ബൈ ബൈ ഗീസ്, ബൈ ബൈ. ചെന്നു എല്ലാവരും ക്ലാനിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ക്ലാനിലേക്ക് പോകും. എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റെൽത്തായിട്ട് ചെയ്യണ സംഭവം തന്നെ ഇതൊക്കെ. ഇതേ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മ സംഭവം തീർത്ത് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ഈ ഹോണുണ്ടല്ലേ. ഇതെന്തൊച്ചാണ് മുഴക്കണത് തൊച്ചില്. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ വേണ്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് അത് കൊള്ളാം. നോക്കിനിയും ആ മാസ്ക് സംഭവം എന്താ നോക്കാം. ഇത് കാണാൻ പറ്റാതെ നമ്മളുടെ ഒരു സാധനവും കാണാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കാണത് ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനെ കണ്ടിപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഗ്നാർ സൺസിനെ പോലെ ഇരിക്കണം. റാഗ്നാറിനെ പോലെ ഇരിക്കണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് വൈക്കിംഗ് സീരീസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ സംഭവം. അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. The Reeve has come to join me. Let's hope his promise holds. It's been too long since I've heard that sweet sound! Praise be! I held to my oath, Reeve. I hope you will honor yours. My promise holds, aye. Theodord will join you in the fight against Rued's clan. With your aid, we may yet save East Anglia. In past times, that horn was used to muster fyrds all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north of Burt Castle.
വാളും മാറ്റാം, ഷീൽഡും മാറ്റാം. ഒരുമാതിരി അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ റാഗ്നാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഐ സീരീസിൻ്റെ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഈ റാഗ്നാറൊക്കെ ആരാണ്. അവിടെ travel towards the camp. Yeah. ഓ, ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം. ഹേ, നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ പോകാം. അവിടെ സിംഗർനൈസ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വല്ല വേറെ ഓപ്ഷത്തിന് പോകേണ്ട വന്നാലോ. ഇവിടെ ആക്സ് കാണാൻ കലക്കാനാണല്ലേ. ആക്സല് ടൊമഹോക്ക്, നമ്മുടെ ഡാഡിയുടെ ടൊമഹോക്കാണത്. വേറെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ചേട്ടന് മുമ്പ്. യാ, 2 പവറുണ്ട്. പാലം വല്ലതും ഉണ്ടാവണം. യോ, പാലമില്ല ബൈ. അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആഴം കുറവാണോ? ഓ, ആഴം കുറവാണ്. പോലാണ് ഉറപ്പുകൾ. മൈ ഡിയർ, there is no time. ഇവിടെ കണ്ടാന്നോണ ഒരു സിംഗർനൈസിംഗ് ഉള്ളത്. യാ, അവിടത്തെ നമുക്ക് ആ സിംഗർനൈസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് വേറെ രീതിക്ക് വരേണ്ട വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിംഗർനൈസിംഗ്. ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ കുതിരയും പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോളജാണല്ലേ. യാ, yes Agil bhai, after a long time. നല്ല നൈസായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സംഭവം സെറ്റാക്കിയിട്ട് സിംഗർനൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാലിയാക്കാം, സ്ഥലം കാലിയാക്കാം. ഇത് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അമ്മ പോയി. പുതിയതൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ബ്ലൈൻഡിങ് റഷ്. ഇല്ലില്ല, ഓരോ തോന്നലാണ്, ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളാരും. ഉമ്മാൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ കയറി വരാത്തേക്ക് അതേ വന്നി. ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇങ്ങോട്ട്. യാ, സഗിൽ ബൈ മേ നൈറ്റ് ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ വരാട്ടോ. കുറച്ച് ചലഞ്ച് എടുക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കളിക്കും. വേണ്ട ഈ പറ.
നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായല്ലേ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ. നമ്മുടെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ക്ലാനായിട്ട് ഒരു വാറങ്ങ് തുടങ്ങാൻ പോണേന്ന്. നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാണോ ഹാർബറിൽ? വന്നിട്ടുണ്ട്. The brothers' fleet, gathered and ready. That horn came from Elmenham. Baldis must have got to them. ऊपर में था. Eivor, men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. Theodward's reeve is with us. His men will be here soon. Yeah. More than his. The Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane united in common cause. A pity he is not here to see it. The forces will be ready soon. Are you ready to start the assault? Yes, I am ready. I am. Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. Good. Let them have their false confidence. By cover of night, Baldus will lead the field at the front gates. With Rued's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. And once we're in, we'll leave no gate closed in that castle. Rued's men cannot be allowed to dig in further. Yeah, Munus. Your longship, is she ready? She awaits her own special glory. They need your words, Eivor. അതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. Oswald was a man who didn't hesitate when you sought him for favors. A man who was fair and strong. A man who gave his life for his kingdom. Honor him today. Honor his memory. And fight with the same extra courage he showed! For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Rued's clan once and for all. പിള്ളേരൊക്കെ ഫോമായി. Oh no. Eivor! Word of your actions in Theobald has spread. Preparation. You remember the dream I spoke of? You sail through Helheim on a ship of fire. Here, it may come to pass. Dreams, life, maybe they are one and the same. എന്താ പൊട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിടിക്കും. അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടിരിക്കണം. വരവക്കണ്ടത്. നല്ല മഴയല്ല. Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the spear den. A watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. Ready yourselves. Rued's shit stains will see us coming. How many hours do you play until long? I don't know, my brother. I don't know exactly.
More than 6 or 7. I think. Steady! Hold course! I need to put on thumbnail. We bring Helheim to our enemies. How nice! They greet us with some of their own from the air. Oh, this is good. Let's try it. Let's connect it. It's a more. The river. So side the boat ka pottila. Steady your hands! Hold for impact! Kolla. Hold! Now! The moon. എന്താണ് ചക്ക ഇത് 10 ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് സുഖമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അത് കലക്കി ഇവർ നോക്കിക്കാണ് സ്റ്റാക്കി In place! We need to open these gates! Charge! Put that glorious ram here! Rude's dogs are all gone! Prepare to let them down! Let's hit them hard! That's it! once more orna kuda Ram push through. Oh! Like my blood! Okay, ಬಂದಿರೋದು ക്യാമറ വന്നിരുന്നു യാ അതേയുള്ള കുട്ടികൾ കൊള്ളാം പയ്യന്മാരെ കൂടെ വീണ Take cover! Okay. Move before me! Get that ram to the gate and push! And keep pushing! East Anglia depends on it! These elections advise for fight. Who gets the kill?
set. Yeah. Yeah, the open channel. And more food ready. They are cut to put it over. Number of the gate open. Our battle plan has legs! Keep the pressure! Boldis, well met! Onward, everyone! Onward! Come! We'll feast! I need help! I need help with the gate! Shield! Personal review. थोड़ी अच्छी है वो. मेरा rating 5 पे 4 दे दूँगी मैं. Oswald. इतना अच्छी नहीं है. फिर भी थोड़ी story है उसके अंदर. Oswald lives! Is that you? Shut your ass, twig spine. थोड़ी twist और suspense भी आते. This will be over soon. Worry not for me. You must stop. Silence, fool. So this is what it comes to, Wolfkist? 2 Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? Prize. Come and get him. Yeah. Other guy like a finisher, right? A miserable clan you lead, Ruiz. Yes, and one that has bled this country dry for 2 summers. You are finished here, ruined. Your battle is not yet won, Oswald. Yeah. Wolf there. Flee, Ruined, while pity restrains my blade. Not till I've taken all these shores have to offer. East Anglia will have its king, and it will not be... East Anglia will have its king, and it will not be you. That groveling worm in a cage? You must be blind to stand with such a man. For all your efforts, only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. The
No. He's healing. And you are just another blighted daughter. Why does a Dane fight tooth and nail for a Saxon? They should be ruled, wolf-kissed. Made thralls, not treated as equals. We are better than this. Than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. Why does a Dane fight tooth and nail for a Saxon? This Saxon of all. He has in abundance that which you do not. He is fit to rule. Fit to... Finally we defeated. എന്നെ കൊന്നവനെ പാണ്ടാൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്സ് വേറെയുള്ളൂ. പക്ഷേ പൈൻ ഹാപ്പിയായി. You throw in with these wastrels? These arger swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. Another screeching scold. Oh, Odin. This man must die for the damage he has wrought. The old laws are clear. These are Oswald's lands, to rule as king as he sees fit. Does Eivor bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you willing to lose? ശരിയാണല്ലോ. കൺഫ്യൂസിങ്. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിഷയം പറഞ്ഞ ചെയ്യാം. ഓഡിൻ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. He deserves death, Oswald. That's our way. Eivor, please. Blood for blood leaves no warmth in the hearts of men, Eivor. None at all. പോയി. അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. I should speak with Oswald. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. See if he's well. Eivor. Saxon and Dane, we fought well side by side. If there is to be a future for both our kind, people like you and me will have to change the most to live within it. Yeah. Even if that makes us uneasy. When you're crowned king, the laws of this land will be yours to decide. All this is like a dream. But you're not asleep. Well fought, the both of you. You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still have me, that is. And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. A bride to wed and a kingdom to lead. What some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Finir? Are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Abel. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, of course you will. I should return to Elmenham.
Oswald's wedding will soon begin. Okay. It was hard work. We did it. Ruin's plan is blown fast. But I don't want that. Elmenham. Wedding preparations in full bloom. Aha, കല്യാണം കൊള്ളാം. മൊത്തം പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് നിറച്ചല്ല. Celebration, my lord. Thank you. May this feast set a spirited tone for East Anglia's future. Eivor! I'm so glad you've made just like you to keep a king waiting at his own wedding. Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. I told you I would see you crowned, and now here we are. Without you, I'd be dead. Another wasted hope for East Anglia. You look good, Oswald. Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. Oh no. വെഡിങ് സെറമണിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൗണിങ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ. I hereby name you man and wife, and as man and wife, I name you Oswald of Elmenham, first of his name, the rightful king of East Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land.
You've done it, steward. A king now sits on the throne of East Anglia. Don't leave yourself out of this song. We did it together. Back to your dreams, then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see it through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life again. Whether or not I find it, only time will tell. Until then, let us feast, drink, and forget our pain! ഞാൻ വിചാരിച്ചവൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരൂ. അല്ല, അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും. Eivor, care for a challenge? Eivor! Wolf-kissed, gaze upon my parts. They stand so strong. Unbreakable at this distance, no? They are not, Brothir. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall be rewarded. Keep your eyes open long enough to witness this, you drunken loud. പിടിച്ചോ മോനെ. കൊല്ലോ. ഇതൊരു ചലഞ്ച് പോലോ, ഇതിന് കളിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, that's it. എത്ര പാടെന്താ അത്ര As with everything, an easy task for the wolf-kissed. Barely a challenge. Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. 50 കൂടിട്ടാ കൊള്ളാ. Skål, Eivor! Let's have a drink. Your fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king? A metal not unlike your own. To Odin and his endless glories! And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. Not bad, Wolf-kissed. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. What say you? No. I could use a drink and shame you all at once, Brodir. But not right now. When you change your mind, I will be right here. Skål! Drink more. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇവന് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വരാം. അടിച്ച് പാമ്പായിട്ട് ഒക്കെ. Eivor! Some sweet wine for a sweet swine? The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look! The moon! It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it. Now... I always felt like Skål or Hati. Chasing and trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them and I don't know. You can let them go. Sail to a further shore. My longship's in Valhalla. Don't you remember? Fire starter. Come on. Let's get you to solid ground. Everything's spinny. You're very strong. You're very large.
Sorry for this, Eivor. I've had one last glory. I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. കണ്ണ് തുറന്നാണ് ഉറങ്ങണത്. ദാറ്റ് എ പെവർ. ഇപ്പം മാറിയിട്ട്. Behold, how light. The boar represents fertility. Did you know that? As does Freya. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your strength of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they are aware of the lesson or not. Hey. But I could show you how to wield my plow sword. I'm not interested. Sheath your plow sword, bro dear. I'm not interested. You thought... No. No. I wasn't serious. Come on now. Drink and be merry. Well ahead of you, friend. Wait, did you hear? Did my brother just call me? I think he... You know I should go. Brother! Enough fun and games. I should see how Oswald is doing. Eivor, I'm about to address our guests, and I'd like you to be there. It's been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? I'm ready to hear you address your kingdom. Good. Come. Join me. Friends, honored guests. We've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. To our future. Still a bit soft on insults, but the king has courage. And to Eivor, without whom none of this would have been possible. Yeah. On behalf of East Anglia, let this ring be proof of our loyalty to the Raven clan and all they have done for us today. Would you have any words of wisdom for us? Oswald, you would not have been my first choice as king, nor my second. I thought you weak, bendable, without resolve. But not all men are as they first appear. I came to see that Oswald's heart is amongst the largest I've ever known. He is sturdy, he has wisdom, and he has courage. All qualities of a man worthy to be king. He is the king East Anglia deserves, and the king you need. To the good King Oswald! To Oswald! Skull! 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 Okay, everyone, the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Quick, brother! We can't lose to Oswald. Race to long. റൈസ കൊള്ളാം. അവിടത്തെ സെറമണി വല്ലതാണ്. Hey, hold on, you. ചക്കൻ വസ്തെത്തി തോണേ. നമ്മള് വസ്തെത്തി അല്ല പിന്നെ അല്ല ലോസ്റ്റാണ്. സെറമണിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഷോക്കായിരുന്നു.
It was a beautiful wedding, Oswald. Like you said it would be. Thanks to you, and everything you've done here. East Anglia needed a leader. I simply helped put the right one on the throne. When we met, I spoke of an alliance. Will you hold to the oath you made? I will. Consider East Anglia a friend of the Raven clan. There will be a day when I come calling. Goodbye, friend. Until next time, great king. I should find Finir. Say goodbye before I leave. Ah, greetings, Eivor. You're missing the festivities. I've had my fill. It's as much yours as it is Oswald's. I was a crumbling man, Eivor. Before all this, I thought I'd die a tired old failure. But now, my heart burns bright with newfound fire. I want to live hard, die fierce. Glory cares not for age, Finir. Sail with me. My ship could always use a wise head and a strong axe. Together? Together. I'll gather my things. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്പം പോകുന്നു അതെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. ഒരു ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒപ്പമാണ് പോരും. Now it seems the wind calls me back to Ranji. Let's tell her the good ഇതൊക്കെ news. കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ സെയിലിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനം. റിപ്പോർട്ട് റാൻബി. അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് റാൻബി എടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ പോയതിന് ശേഷം അത് സ്ക്രീൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. യാ നമുക്ക് കുറച്ച് സെയിലിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നൈസായിട്ട്. Good day, Eivor. The fish are biting. Eivor, have you seen Wallace? That is side mission. And I will make you eat that. Rowan, Holger, why all this shouting? Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Rot disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does the cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Please start again. Tell me all that has happened. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I will hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Welcome to stream. Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my tools. Borrowing. Holger, let him speak.
stealing, borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Hallgeir stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Hallgeir, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of Painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. You see? Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom, to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items. Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafur's tail to the rump, without asking. It was early. I did not wish to wake you. Thank you, Holger. I believe I understand your position. I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifur's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from his horse without gaining permission. I borrowed the tail. Borrowed! Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. As the horse's value has diminished significantly, you will pay Rowan its market price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay what you owe, and meet tomorrow as friends. And if I do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We're done here. Return to your homes in peace. Would you allow me to pay you with a vibrant painting? Oh, hello, Eivor. Good day. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass, and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their King Oswald has pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall call you soon. Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for Ceolbert. He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing.
I do not know if you heard, but Sven passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. I had not heard, no. And how is Tovi? She must be gutted. It has been rough on her. She spends quite a lot of time at his burial mound. Speak with her, if you have the time. നമ്മുടെ ട്രൂപ്പ് ലെവല് 600 മാക്സിമം അത് 4 ആയിട്ടുണ്ട്. അത് 4 ആയത്. ആരോ മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ സൈഡ് മിഷൻ വല്ലതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് കൂടുതലത് സൈഡ് മിഷൻ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടായി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാണ്ടിരുന്ന ആരാ മരിച്ചെന്ന്. എന്താണ് എത്ര ടൈം ലോഡ് ചെയ്യാൻ? കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്താ കാണിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ? എന്ത് സൈഡ് മിഷനാന്ന് എന്തായാലും പിന്നെ നോക്കാം. Eivor, if you've a moment to spare. Side mission, hey bhai sahab, side mission. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് വന്ന സ്ഥലം പോലെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ. പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഷിപ്പ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ നോക്കാം. അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് കൊള്ളാലേ. സെയില് പുതിയത്, സെയില് കാണാൻ മറ്റേ തന്നെ രസം. ഇത് പുതിയതോ കേട്ടോ. സെയിൽ നമുക്ക് തന്നെ നല്ലത്. Nothing else for you today. അത്രയൊക്കെ മതി വേണം. I will see you later, friend. Okay, bye. Goodbye, Eivor. Goodbye. ഓ, നമ്മുടെ ലോങ് ഷിപ്പൊക്കെ കാണാൻ കുഴപ്പമാണല്ലേ. കളക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഈ എല്ലാ കൊച്ചി ലോ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിൽ എന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. എടുത്തിരുന്നാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. യെസ്, ഇതിൻ്റെ തലയോട്ടൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കണം. നമ്മുടെ വില്ലേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ശരി ഉണ്ടായുള്ളൂ. അത് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ എന്താണോ ഇങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട. 1 2 3 4 5 6 ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടാനാ. ശരി, ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും കുളമ്മ. പിന്നെ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ബാപ്പായിരിക്കും. അതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മ്യൂസിയം ഒക്കെയാണ്. മ്യൂസിയം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, എന്താ സംഭവം. പിന്നെ നമുക്കൊരു മെയിൻ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മെയിൻ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവളൊറ്റ വിഷൻ, നമ്മുടെ വിഷൻ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് പറിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ എലിക്സർ സെറ്റാവും. എലിക്സർ സെറ്റായി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷൻ, നമ്മൾ തുടക്കം കണ്ട ആ ഒരു വലിയൊരു ഹൗണ്ട്, വലിയൊരു ഫോക്സ് ഒക്കെ വുൾഫ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീൻ വന്നില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതാ കൊള്ളാം, അതാണ് സീൻ. ഞാൻ കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഞാനപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്സ്ചറൊക്കെ കുറച്ചിട്ടിട്ട് പുല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉണ്ട് പുല്ലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം, അതിൻ്റെ ഒരു കുറവില്ല. ഞാൻ പിന്നെ കാക്കയുടെ പുതിയൊരു സ്കിൻ വാങ്ങിയാൻ, അതൊരു വെള്ള ഗ്രേഷ് കളർ വന്നേക്കണുണ്ട് കാക്കയുടെ മേളിൽ. അതൊരു സ്കിന്നാണ്. ഇത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മളെന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ഈ മാപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നതാണ്. കണ്ട ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുണ്ട്, അതിന് ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മേളിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഇനി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചടക്കണ പരിപാടി ആയിരിക്കും. അത് മാക്സിമം നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. മെയിൻ കോർ സാധനങ്ങൾ മിസ്സാവാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. ഇനി സൈഡ് മിഷൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് മെയിൻ സാധനങ്ങളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ സെറ്റാക്കാം.
ഇങ്ങനെ കിടിയായിട്ട് പറന്ന് നടക്കാൻ നല്ല രസം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറിജിൻസിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതലും പറന്ന് നടക്കാറുണ്ട്. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ഒറിജിൻസ് നല്ല രീതിക്ക് വെറുതെ പറന്ന് നടക്കാറുണ്ട് തന്നെ. ഒന്ന് രസമല്ലേ, വെറൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ കാക്ക നമ്മുടെ സിഗേർഡിന് ഇതുവരെ തിരിച്ചുണ്ടല്ലോ. സിഗേർഡിനെയും ബാസിമിനെ അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടല്ലോ. അവർ രണ്ടുപേരും പോക്ക് പോയിട്ടൊരു അറിവ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ബൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കലക്കനാക്കാൻ നോക്കാം. ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ബൈ ബൈ, സീ യു ടുമാറോ. അപ്പം സ്ട്രീം കാണാൻ വന്നേരം സ്പോയിലറായിട്ടാണ്, നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് അവരെ കാണാനില്ല. എൻ്റെ സോളോമാ താങ്കൾ നശിപ്പിക്കില്ലേ. അവർ രണ്ടരെ കാണാനില്ല. അവർ രണ്ടര അവരുടെ അലയൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പോയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ലോടത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് സ്ട്രീം കാണാൻ വന്നവർക്ക് താങ്ക്സ്. അടുത്ത സ്ട്രീമുമായി വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.